5 స్టార్ కదా, లిమో వచ్చింది. మొత్తం ఈ క్రౌడ్ అంతా ముంబై నుంచి వచ్చారంట. హే గైస్, ఇంట్రొడ్యూస్. అదే మన క్రూజ్. ఇట్స్ 5 స్టార్ క్రూజ్. అదే మన క్రూజ్. చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. నేను మస్త్ ఎక్సైటెడ్ ఉన్నా. అమేజింగ్ పీపుల్ని కలుస్తున్నా ఇక్కడ. అండ్ మనం ఒక చిన్న ఐలాండ్కి చూడండి ఎంత క్లోజ్ ఉన్నాము. క్రిస్ సే నమస్తే. నమస్తే. ఫుల్ వ్యూ ఉందో చూడండి నా బెడ్రూమ్లో. రూమ్ కూడా చాలా 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 బాగుంది. కొద్దిసేపట్లో మనం కయాకింగ్ వెళ్ళబోతున్నాం. హే మ్యాన్, బ్యూటిఫుల్ బ్యూటిఫుల్ బ్యూటిఫుల్. ఈరోజు నేను హాలాంగ్ బేకి పోతున్నా. ఇట్స్ అ క్రూజ్ డ్రైవ్. నేను ఒక నైట్ అక్కడే ఉండబోతున్నా. 2 days and 1 night బుక్ చేసుకున్నా. వన్ ఆఫ్ ద వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ క్రూజెస్ తీసుకున్నా నేను. $250 అండ్ ఒక పర్సన్ ఉంటున్నాను కాబట్టి ఒక $90 ఎక్స్ట్రా పే చేయమన్నారు. సో బట్ నేను నెగోషియేట్ చేశాను. ఎంత నెగోషియేట్ చేశాను, ఎంతకు వచ్చింది, మీరు ఒకవేళ వస్తే ఎట్లా దాన్ని బుక్ చేసుకోవాలి అనేది నేను మీకు క్లియర్గా డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. ఐ మే నాట్ మెన్షన్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ దిస్ వీడియో. సో ఐమ్ సూపర్ ఎక్సైటెడ్. I'm leaving this beautiful place now. Bye bye. Bye boy. Check out time. Then limo kosam wait chestuna. Bye bye. I'm gonna leave now. As a gentleman, I met him here. What do you do? You go to Halong Bay. Yeah, I go to Halong Bay today. I guess some beautiful lady there. I wish I could. I don't know. Maybe. You're lucky. If I'm lucky, I'll meet something. You're lucky. You see some beautiful lady there. With long hair, pretty face. And long hair, pretty face, And good body. good body. Yeah. Any skin color is okay. That's very Brown, black, white. Brown leg. Brown, black, Green, white, green, yellow, anything is fine. Yeah. Skin color is okay. Good body, that's fine. Good Not body. fast, not so fast. 5 స్టార్ కదా, లిమో వచ్చింది. I think automatic. ఓకే, బ్రీఫ్ స్టాప్ కాఫీకి అండ్ టాయిలెట్స్. మొత్తం ఈ క్రౌడ్ అంతా ముంబై నుంచి వచ్చారంట. హే గైస్, ఇంట్రొడ్యూస్ యువర్ సెల్వ్స్. నమస్తే ఇండియా, షింగ్ చావ్ ఇండియా. వాట్ ఈస్ దట్? యు వేస్ట్. సో ఇక్కడ క్విక్గా ఒక కాఫీ కోసం అని చెప్పి ఆగాము. బట్ ఈ ప్లేస్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. ఇక్కడ మొత్తం అంతా పర్ల్స్ని బ్రీడ్ చేస్తున్నారు. సో విల్ హ్యావ్ ఎ లుక్. న్యాచురల్గా ఈ ఆయిస్టర్స్లో నుంచి వాటి నుంచి తీస్తున్నారు. టచ్ అండ్ ఫీల్ విచ్ వన్ ఇస్ ద రియల్ పర్ల్స్ అంట. No parasite or disturb What chemical is that? chemical antibacterial. Yes. So that no parasite or barnacles will destroy the planted bees, shell bees. Try your luck. Maybe this one? Okay. It looks like parasite in this. So at the pearl farm they use X-ray to check. But here we don't use X-ray, so we don't know which one has it or not. Yeah. Oh yeah. Wow. Lucky man. Yeah, it's me, Sheikh. Yes. నా క్రూజ్ ప్లేస్కి వచ్చిన. నేను ట్రావెల్ చేసేది ఆక్వామెరిన్. సో ఇవన్నీ క్రూజెసే. ఐ థింక్ ఇవన్నీ 5 స్టార్ క్రూజెసే. అదే మన క్రూజ్ ఆక్వామెరిన్. ఇట్స్ 5 స్టార్ క్రూజ్. అదే మన క్రూజ్. హలో. క్రూజ్లో ఎంటర్ అవుతున్నాం. హలో, చించో. Where are you from, my friend? From Germany. Germany? Yes. Yeah, I love you, right? Yeah? I'm from India. Where we're from? Southern part of India, Hyderabad. This is my schedule for 2 days. Also, safe layouts on a map. So when this is your direction, you go everywhere. Okay, thank you. Like how come on this earth you are living in places So this is my room, corn soup.
నేను యాక్చువల్లీ వెజిటేరియన్ అనుకొని దే సర్వ్ మీ ఆల్ వెజీస్, కార్న్ సూప్, ఎగ్స్, ఫ్రైస్, అండ్ దాని తర్వాత వాళ్ళకి యా ఐ లైక్ ఇట్. హౌ డిడ్ యూ లైక్ యువర్స్? Not so Lovely. So there's some smaller ships around. Onta. Hey. Wow. This is quite. This is amazing. Yeah. We have the smaller ship behind us. Haha. మస్త్ బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. టూ మచ్ పిక్చర్ పర్ఫెక్ట్ ఏరియా ఇది. ఇన్స్టాగ్రామ్ పిక్చర్స్కి అవసరం ఉంటుంది. హాయ్. అండ్ మనకు ఒక చిన్న బోట్ ఉంది కదా ఇక్కడ. ఈ బోట్లో మనకి పక్కన ఉన్న చిన్న చిన్న ప్లేసెస్ తీసుకెళ్తారు కయాకింగ్కి ఆ టైమ్స్లో. ఎందుకంటే ఇంత పెద్ద క్రూజ్ ఈ డెప్త్కి సరిపోదు. డిఫరెంట్ వరల్డ్లో ఉన్నట్టుంది నాకైతే. చాలా 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 బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. అది వెనక గ్రీన్ స్క్రీన్ ఉన్నట్టుంది. ఒక థింగ్ని చాలా డీటెయిల్డ్గా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. నేను లంచ్ చేసింది అక్కడ. Namaste. Yeah, Namaste India. Namaste. Hi. Namaste. Where are you from, brother? Germany, Berlin. Oh, cool. Same place? Yes. చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. నేను మస్త్ ఎక్సైటెడ్ ఉన్నా. అమేజింగ్ పీపుల్ని కలుస్తున్నా ఇక్కడ. ఒక నైట్ మొత్తం ఉంటాయి ఇక్కడనే ఈ క్రూజ్లోనే. ఇది 5-star క్రూజ్. సో ఫెసిలిటీస్ అయితే దారుణంగా అవసరం ఉన్నాయి. ఫెసిలిటీస్ మాత్రం దారుణంగా అవసరం ఉన్నాయి. అండ్ వెదర్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. అంత వేడి లేదు, అంత ఎండగా లేదు. చాలా చాలా ప్లెజెంట్గా ఉంది వెదర్. అస్సలాము అలైకుం మొహమ్మద్. కెమన్ ఆచో? నైస్ మీటింగ్ యూ టూ. నేను క్రూజ్లో టాప్ ఫ్లోర్లో ఉన్నా. అంటే టాప్ అంటే ఇంకో టాప్ ఉంది పైన, డైనింగ్ ఏరియా. ఇది వచ్చేసి సెకండ్ ఫ్లోర్, నా ఫ్లోర్. నా రూమ్ 208. సో ఇటు సైడ్ పోవాలి. ఇది మన రూమ్, మన లగేజ్. సో నాకు ఒక బాల్కనీ ఉంది బయట కూర్చోడానికి. అండ్ ఒక అమేజింగ్ బాత్రూమ్. నాకు తెలిసి ఈరోజు నైట్ నేను చాలాసేపు బాత్టబ్లోనే కూర్చుంటా. ఇట్స్ జకూజీ బాత్టబ్. ఇక్కడ వేరే రూమ్స్ కూడా ఉన్నాయి. దిస్ ఈస్ suite. This is a twin suite. This is one of the suites they have. సో ఇక్కడ వేరే రూమ్స్ కూడా ఉన్నాయి, బాత్టబ్ లేకుండా కొద్దిగా చిన్న రూమ్స్ లాగా. దీనికి పర్టికులర్లీ మనం కొద్దిగా ఎక్కువ పే చేయాల్సి వచ్చింది. అఫ్ కోర్స్ 5-star క్రూజ్ అంటే మనకు ఎవ్రీథింగ్ ఉంటుంది అన్డౌటెడ్లీ. కొద్దిగా ఫ్రెష్ అప్ అయి బయటకు వచ్చిన. ఐ కాంట్ ఈవెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందంటే ఈ ప్లేస్. చూస్తే సర్ప్రైజ్ అవుతారు. అంత ఆసమ్ ఆసమ్ ఆసమ్గా ఉంది ప్లేస్. ఇట్స్ 2:20 in the afternoon. ఎంత బ్యూటిఫుల్ వ్యూ ఉందో చూడండి నా బెడ్రూమ్లో. ఎండ్ వస్తుంది బెడ్రూమ్లోకి. చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. నా స్వీట్ నుంచి చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్ వ్యూ ఉందో. కొద్దిసేపట్లో మనం కయాకింగ్ వెళ్ళబోతున్నాం. ఐఎమ్ సో ఎక్సైటెడ్. కయాకింగ్ అండ్ స్విమ్మింగ్ టుగెదర్. బట్ నేను ఆ స్విమ్ క్లాత్స్ తెచ్చుకోలేదు. సో నాకు తెలిసి నేను ఓన్లీ కయాకింగ్ చేస్తాను, స్విమ్మింగ్ చేయను. I'm gonna miss you. Attaching it to this cruise.
ఐ థింక్ ఇక్కడ పార్క్ చేస్తాం ఈ క్రూజ్లో. It's parking time. So you can see in this side that is the bamboo boat. Yeah. So and if you go to the kayaking, this to over there. So మనకి 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయంట. ఒకటి బ్యాంబూ బోటింగ్, ఇంకొకటి వచ్చేసి కయాకింగ్. బ్యాంబూ బోటింగ్ వచ్చేసి 12 మెంబర్స్ అంట. కయాకింగ్ అయితే ఓన్లీ 2 పీపుల్ అంట. సో నేనైతే కయాకింగ్ చూస్ చేసుకుంటున్నా. 12 మెంబర్స్ కలిసి బ్యాంబూలో వెళ్తారంట. ఐ థింక్ బ్యాంబూ అయితే సంబడి విల్ హెల్ప్ యూ. కయాకింగ్ అయితే సెల్ఫ్ మనమే రోయింగ్ చేయాలి. సేపట్లో స్టార్ట్ అవుతుంది. మై పార్ట్నర్ హియర్. What's your name? Hi man. Hi man. Hi man. Yeah. Hi man. Where are you from? Hi. From Manila, Philippines. Philippines. Oh, cool. Hello. Hi. I'm Sheikh. Take care. Yeah. Where are you from? I'm from India. India, nice. Okay. I figured it out. Where? Yeah. Hey man. Hello. Hi. Me and my partner are kayaking now. Habibi. Welcome to Vietnam, Habibi. నేను బ్యూటిఫుల్ హాలాంగ్ బేలో ఉన్నా, కయాకింగ్ చేస్తున్నా నా ఫ్రెండ్ హేమాన్తో. హేమాన్ ఇస్ ఫ్రమ్ ఫిలిప్పీన్స్, మనీలా. ఇంట్రొడ్యూస్ యువర్ సెల్ఫ్, హేమాన్. Hi vlog. I'm Jaime from Manila. Is Heyman from Manila? Yeah. Visiting beautiful Vietnam. Solo trip? No, with my family. With your family? Yeah. Okay. What do you do, brother? I'm a business analyst. Oh, cool. Yeah. See you, brother. Hello, see you. He was my partner, Heyman. I think it's time to say goodbye to this place. మనం నెక్స్ట్ డెస్టినేషన్కి వచ్చినాం. చాలా 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 బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్లో ఉన్నా నేను. మనం బీచ్లోకి వచ్చినాం. ఐ థింక్ ఇట్స్ అ ర్యాప్. కొన్ని మంచి క్లిక్స్ అయితే వచ్చినాయి, బట్ స్విమ్ చేయాల్సింది. ఇట్స్ నాట్ హ్యాపెనింగ్ దిస్ టైమ్. సన్సెట్ పార్టీ అంట, పోయి చూద్దాం. హాయ్. సో సన్సెట్ పార్టీకి వచ్చిన. ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంది చూడండి. వావ్, ఎంత సర్రియల్ ఉందంటే అంత సర్రియల్. That's a puffer fish. It's not squid. Yeah. It will scare you. I know the dress is come. చాలా చిన్న స్పేస్ ఉంది. ఇంకా చెక్అవుట్ చేసేస్తున్నా క్రూజ్ నుంచి.